Let's start the interview now. Tell me a little about yourself. Let's start the interview now. Tell me a little about yourself. In your background survey, you indicated that you like to listen to music. Tell me about what type of music you prefer and describe your favorite singer. In your background survey, you indicated that you like to listen to music. Tell me about what type of music you prefer and describe your favorite singer. Tell me about your listening habit. When and where do you listen to music? Do you like to go a music concert or festival? Please describe your recent experience. Tell me about your listening habit. When and where do you listen to music? Do you like to go a music concert or festival? Please describe your recent experience.
When did you first become interested in music? How has it changed? When did you first become interested in music? How has it changed? When using a smartphone, there are a lot of functions such as cameras or applications. Which function do you think the most important? Why? When using a smartphone, there are a lot of functions such as cameras or applications. Which function do you think the most important? Why? Compare your first smartphone and the one you have it now. How are they different? Compare your first smartphone and the one you have it now. How are they different?
Among various features of the smartphone, what was the most difficult feature to learn? How did you learn to use it? Among various features of the smartphone, what was the most difficult feature to learn? How did you learn to use it? What kind of technology or device do you use the most often? What kind of technology or device do you use the most often? Did you have any difficulties using devices or technologies? How did you overcome the hardness? Please describe your recent memories. Did you have any difficulties using devices or technologies? How did you overcome the hardness? Please describe your recent memories.
When you stay at home, what kinds of activities do you usually do? When you stay at home, what kinds of activities do you usually do? In your country, what kinds of activities people do during vacation? How is it different from the past? In your country, what kinds of activities people do during vacation? How is it different from the past? An expert said, spending a vacation is very important physically and mentally. Please talk about the benefits of vacation. An expert said, spending a vacation is very important physically and mentally. Please talk about the benefits of vacation.
You would like to invite your friends to your house. Please ask to your family when would be the best. You would like to invite your friends to your house. Please ask to your family when would be the best. There is a dinner party tonight. One of your family members is ill. Call your friend and talk about this situation. There is a dinner party tonight. One of your family members is ill. Call your friend and talk about this situation. Have you ever canceled any plans to take care of your family? Tell me about your experience. Have you ever canceled any plans to take care of your family? Tell me about your experience.
Let's start the interview now. Tell me a little about yourself. Hello. My name is Jane. I live with my family in an apartment. I am currently single. There are 4 people in my family: my parents, sister and me. My sister is attending university. My mom is a homemaker. I think I am an outdoor person. In my free time, I like to go jogging or cycling to spend more time outdoors. Also, I love to go camping or visit the beaches to enjoy nature. I can feel fresh air. 안녕하세요. 제 이름은 제인입니다. 저는 가족들과 함께 아파트에 살고 있어요. 현재 미혼이에요. 저희 가족은 4명인데 부모님, 여동생 그리고 저입니다. 저의 여동생은 대학을 다니고 있고 어머니는 가정주부입니다. 제 생각에 저는 야외 활동을 좋아하는 사람입니다. 여가 시간에는 조깅을 가거나 자전거를 타며 야외에서 시간 보내는 것을 좋아해요. 또한 자연을 즐기기 위해 캠핑을 가거나 바닷가에 가는 것을 좋아합니다. 신선한 공기를 느낄 수 있어요. In your background survey, you indicated that you like to listen to music. Tell me about what type of music you prefer and describe your favorite singer. I listen to K-pop music on my way to work. My favorite Korean group is BTS. They are very famous Korean boy band. Some of them even writes their own songs. I think the members of BTS are very talented artists. When they sing and dance on the stage, they look awesome. They often communicate with their fans through online, which makes me happy. 저는 출근길에 한국 가요를 듣습니다. 가장 좋아하는 그룹은 BTS입니다. 그들은 한국에서 유명한 남성 그룹입니다. 그들 중 일부는 심지어 스스로 작곡도 합니다. 제 생각에 BTS 멤버들은 재능 있는 아티스트들인 것 같습니다. 그들이 무대에서 노래하고 춤을 출 때 아주 멋져 보입니다. 그들은 온라인을 통해 자주 팬들과 소통하는데 저를 행복하게 합니다. Tell me about your listening habit. When and where do you listen to music? Do you like to go a music concert or festival? Please describe your recent experience. I listen to music wherever I go. I carry my mobile phone all day long. It is handy and has a huge memory. I try to use a decent set of earphones to listen to great quality of music. I feel comfortable and relaxed when listening to my favorite music. It is always an enjoyable thing to do. And I love going to concerts. I am a huge fan of the singer BTS and their songs. One day, I came across a YouTube video of them practicing songs for a music concert. Hearing their incredible voice and dance as they practiced for a show got me thinking that I should go and see them singing in the flesh. It's such a popular music concert that scoring tickets wasn't easy. But I was somehow able to get my hands on some tickets and attend the show. The show was amazing and I had such great time. 저는 어디를 가든지 음악을 듣습니다. 휴대폰을 하루 종일 가지고 다닙니다. 휴대하기 좋고 메모리 용량이 큽니다. 좋은 음질의 음악을 듣기 위해 괜찮은 이어폰을 사용하려고 합니다. 제가 좋아하는 음악을 들으면 편안하고 안락함을 느낍니다. 이것은 늘 즐거운 일입니다. 그리고 콘서트 가는 것도 좋아합니다. BTS와 그들의 노래에 엄청난 팬입니다. 하루는 유튜브에서 그들이 콘서트를 위해 연습하는 것을 우연히 보게 되었습니다. 그들의 놀라운 목소리를 듣고 멋진 춤을 연습하는 것을 보고는 콘서트에 가서 실물로 직접 노래하는 것을 보아야겠다라는 생각이 들었습니다. 아주 유명한 음악 콘서트라 표를 구하는 것이 쉽지 않았습니다. 하지만 어떻게든 구하게 되었고 쇼를 보게 되었습니다. 쇼는 아주 멋졌고 저는 좋은 시간을 보냈습니다. When did you first become interested in music? How has it changed? The first time I listened to my favorite song traced back to several years ago. It means a lot to me because my best friend gave me a recommendation.
She shared a link using the internet messenger. Back in Corona crisis, I had a hard time. The song helped me overcome some difficulties in my life. Whenever I listen to the song, it motivates me. It also reminds me of my best friend, Christina, who is now living in Seoul. In addition, it gave me my lifelong love for K-pop music. It was my starting point. After getting the recommendation, I used to listen to it on repeat every moment. Now, I am so into K-pop music. 제가 가장 좋아하는 노래를 들은 것은 몇 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 저의 가장 친한 친구가 추천을 해주어서 의미가 깊습니다. 그녀는 인터넷 메신저를 통해 링크를 공유했습니다. 코로나가 심하던 시절 저는 어려운 시기를 보냈습니다. 이 노래는 제 인생에서 어려움을 극복하는 데 도움이 되었습니다. 이 노래를 들을 때마다 저는 동기부여가 됩니다. 또한 이것은 저의 가장 친한 친구이면서 서울에 살고 있는 크리스티나를 떠올리게 합니다. 추천을 받고 매 순간 반복해서 듣곤 했었습니다. 지금은 한국 대중가요에 완전히 빠져 있습니다. When using a smartphone, there are a lot of functions such as cameras or applications. Which function do you think the most important? Why? I think internet access is the most important function. People do a lot of things on their phones these days because they can get access to the internet whenever they want to. First, they often play online games, which are very popular these days. Plus, they sometimes shop online for many kinds of things. They often buy things such as books, clothes, shoes or tickets. Next, people also do online banking quite often. Mobile banking is very convenient because there is no need to go to an actual bank. It is time-saving. Also, some people also like to post pictures or videos on social media such as Facebook, Instagram or YouTube. People also write messages and leave comments or replies on social media. I saw a few people who prefer to communicate using online messages better than talking on a phone. So, I think internet is the most important function. 제 생각에 인터넷 접속이 가장 중요한 기능인 것 같습니다. 사람들은 그들이 원할 때면 인터넷에 접속할 수 있으므로 휴대폰으로 다양한 것들을 합니다. 첫 번째로 요즘은 인기 있는 온라인 게임을 자주 합니다. 게다가 많은 다양한 것들을 인터넷에서 구매를 하기도 합니다. 주로 책이나 옷, 신발, 티켓 등을 구매합니다. 다음으로 사람들은 온라인 뱅킹도 꽤 자주 합니다. 휴대폰으로 은행 업무를 보는 것은 실제 은행을 방문할 필요가 없으므로 매우 편리합니다. 이것은 시간 절약적입니다. 또한 몇몇 사람들은 사진이나 영상을 페이스북이나 인스타그램 또는 유튜브에 게시하는 것을 좋아합니다. 소셜 미디어에서 메시지를 쓸 수 있고 댓글이나 답변을 남길 수 있습니다. 저는 전화로 통화하는 것보다 온라인 메시지로 소통하는 것을 선호하는 약간의 사람들도 보았습니다. 그래서 제 생각에 인터넷이 가장 중요한 기능인 것 같습니다. Compare your first smartphone and the one you have it now. How are they different? My first cell phone was just a regular phone with simple functions. I was able to just make phone calls and send text messages, but that was it. Plus, my first phone was quite bulky and heavy. It might be 3 times heavier than the latest models. However, cell phones have come a long way. They are now called smartphones and they have become the norm. I can surf the internet on my phone now. So, I can do almost everything on my phone. In fact, mobile internet has become a lot faster over the years. There is free Wi-Fi at many public places such as coffee shops or bus stops. Many people also use unlimited phone plans so that they can use the internet as much as they want. Plus, the latest smartphones models have become faster, lighter and thinner. They are easier to use and carry around.
The latest model features the monitor which can be folded in half. It is quite expensive. I wish I could buy one. Once again, smartphones have made a world of difference in our lives. 저의 첫 번째 휴대폰은 간단한 기능의 평범한 전화기였습니다. 저는 전화를 걸고 메시지를 보낼 수 있었는데 그게 다였습니다. 게다가 첫 번째 전화기는 꽤 부피가 크고 무거웠습니다. 아마 최신 모델보다도 3배는 더 무거울 것입니다. 하지만 휴대전화는 비약의 발전을 거듭해 왔습니다. 지금은 스마트폰이라고 불리우며 이것은 대세가 되었습니다. 저는 저의 전화기로 인터넷 서핑을 할 수 있습니다. 또한 저의 전화기로 거의 모든 것을 할 수 있습니다. 사실 휴대전화 인터넷의 수년간 훨씬 더 빨라졌습니다. 커피숍이나 버스 정류장과 같은 장소에서 무료 와이파이가 가능합니다. 많은 사람들은 또한 무제한 요금제를 사용해서 인터넷을 얼마든지 사용할 수 있습니다. 그리고 최신 스마트폰 모델들은 더 빠르고 가볍고 가늘게 되었습니다. 가지고 다니면서 사용하기 쉽습니다. 최신 모델은 모니터가 반으로 접히는 특징도 있습니다. 꽤 비싼데 저도 하나 살 수 있으면 좋겠습니다. 다시 한번 스마트폰은 우리 삶에 많은 변화를 가져왔습니다. Among various features of the smartphone, what was the most difficult feature to learn? How did you learn to use it? To be honest, I didn't have much difficulties using the smartphone. Whenever I have a question, I can just search for information on the internet. There are a lot of tutorial videos on new features. It is easy to follow. 솔직히 말해 스마트폰을 사용하는데 크게 어려움을 느끼지 않았습니다. 질문이 있을 때마다 인터넷에서 정보를 검색하면 됩니다. 새로운 기능에 관한 안내 영상이 많이 있습니다. 따라하기도 쉽습니다. What kind of technology or device do you use the most often? Like I mentioned before, I use the smartphone the most. Most recently, I used online banking service using my phone. I got paycheck from the company, but I didn't need to visit the actual bank to check the balance or withdraw money. In addition, I could wire some money to another person and pay some taxes. This was so convenient because it didn't require too much time, energy or effort. All I needed to do was just click the buttons. Once again, I use the smartphone the most. 앞서 언급했듯이 저는 스마트폰을 가장 많이 사용합니다. 가장 최근에는 저희 전화기를 사용하여 온라인 뱅킹을 사용했습니다. 회사로부터 급여를 받았는데 잔고를 확인하거나 돈을 인출하기 위해 실제 은행에 방문할 필요가 없었습니다. 게다가 다른 사람에게 계좌 이체도 할 수 있었고 세금도 낼 수 있었습니다. 별다른 시간, 에너지, 노력이 들지 않았으므로 매우 편리했습니다. 제가 해야 하는 일은 오직 버튼을 누르는 것이었습니다. 다시 말해, 저는 스마트폰을 가장 많이 사용합니다. Did you have any difficulties using devices or technologies? How did you overcome the hardness? Please describe your recent memories. I remember having several problems with my phone over the years. Among them, one of the most common problems is the phone battery. I use my phone all day long, so it runs out of battery quite often. Once my phone died when I was outside. I was supposed to meet my friends at a cafe, but I couldn't find directions. It was very inconvenient. I had no choice but to ask people on a street. Even though I was late, I couldn't send messages to my friends. I regretted not having charged my phone properly. Eventually, I charged my phone after I got the cafe. Since then, I sometimes carry around my charger or my battery pack. It is a bit of a hassle, but I have no choice. I wish phone batteries would last longer. 저는 지난 몇 년간 전화기 관련하여 문제점을 겪었던 것이 기억납니다. 그것들 중에 가장 흔한 것은 휴대폰 배터리 문제였습니다.
저는 전화기를 하루 종일 사용하는데 배터리가 자주 닳습니다. 한 번은 외출했는데 전화기가 꺼졌습니다. 카페에서 친구들을 만나기로 되어 있었는데 길을 찾을 수가 없었습니다. 매우 불편했었죠. 저는 길에서 사람들에게 물어보는 수밖에 없었습니다. 지각을 했는데도 친구들에게 메시지를 보낼 수 없었습니다. 전화기를 제대로 충전하지 않은 것이 후회가 되었습니다. 결국 카페에 도착해서 전화기를 충전하였습니다. 그날 이후로 저는 충전기나 보조 배터리를 가지고 다닙니다. 약간 귀찮기는 하지만 선택의 여지가 없습니다. 휴대전화 배터리가 더 오래 지속될 수 있으면 좋겠습니다. When you stay at home, what kinds of activities do you usually do? I prefer to watch movies at home. Since I have the membership of the streaming service Netflix, I can just choose whatever I want. There is a large sofa in the living room. There are some cushions which are very soft. Before watching movies at home, the first thing I do is searching for the delivery app. In Korea, I can order in various kinds of foods such as fried chicken, pizza, ice cream. You name it. After choosing what to eat using delivery service, I draw the curtains in the living room. Okay, when it is all set, I spend me time. I don't need to care the others, laughing, crying, screaming is all allowed. I can feel relaxed and comfortable. 저는 집에서 영화 보는 것을 좋아합니다. 재생 서비스인 넷플릭스의 회원이므로 어떤 것이든 원하는 것을 선택하기만 하면 됩니다. 거실에는 큰 소파가 있습니다. 아주 푹신한 쿠션도 있습니다. 집에서 영화를 보기 전에 제가 처음으로 하는 것은 배달 앱을 검색하는 것입니다. 한국에서는 치킨, 피자, 아이스크림 등 다양한 음식을 주문할 수 있습니다. 뭐든 말만 하세요. 배달 서비스로 무엇을 먹을지 정한 다음에 거실에는 커튼을 칩니다. 좋아요. 모든 것이 준비되었고 저는 저만의 시간을 보냅니다. 다른 사람 눈치 볼 필요 없이 웃고 울고 소리 지르는 것이 모두 허용됩니다. 저는 안락하고 편안함을 느낍니다. In your country, what kinds of activities people do during vacation? How is it different from the past? Frankly speaking, the way people spend vacations at home is almost the same. It has not changed that much compared to the past. People normally meet up with their close friends on their vacations. They ask how each other is doing and do some catching up. During the last holiday, I met my friends from the university. Some of them got married and some of them delivered babies. We shared the story about marriage life and parenting. A few of them just started relationships. They talked about interesting experience while dating someone. We also talked about must-visit restaurants in local areas. I even wrote them down and saved them on my smartphone. So, most people do pretty much the similar things during vacations. 솔직히 말해, 집에서 사람들이 휴가를 보내는 방식은 거의 같습니다. 과거와 비교해 보았을 때 크게 다르지 않습니다. 사람들은 주로 친한 친구들을 휴가 때 만납니다. 그들은 서로 어떻게 지내는지 물어보고 밀린 이야기도 합니다. 지난 휴가 동안에 저는 대학 시절 친구들을 만났습니다. 그중 일부는 결혼을 했고 출산을 하기도 했습니다. 결혼 생활 그리고 육아에 대해서 이야기를 나누었습니다. 친구들 중 일부는 이제 막 사귀기 시작한 단계도 있었습니다. 그들은 데이트하면서 있었던 흥미로운 일을 이야기했습니다. 우리는 지역의 맛집에 대해 이야기하기도 했습니다. 저는 심지어 그것들을 받아 적어서 저의 스마트폰에 저장했습니다. 그래서 사람들은 휴가 때 거의 비슷한 것들을 합니다. An expert said, spending a vacation is very important physically and mentally. Please talk about the benefits of vacation. I think vacations are very important in many ways. People need to get some time off for their health,
relationships, and personal growth. First, vacations are necessary for people's health. People need to get some rest. If they continue to work without vacations, they can get burned out. That is why I try to take as many naps as I can during the vacation. Then, I can recharge my batteries. Next, vacations are important for relationships. People need to spend some quality time with their loved ones. A few months before the vacation, I make a plan to meet some old friends or visit parents' house. Keeping good relationship with them is very important for me. Plus, vacations are important for personal growth as well. People need some downtime to look back on their lives. I think about my future career and make several different plans. This takes time and I do this on the last day of my vacation. Once again, I think vacations are very important. 제 생각에 휴가는 여러 면에서 매우 중요합니다. 사람들은 건강, 관계, 그리고 개인적인 성장을 위해서 휴식하는 시간을 가져야 합니다. 우선 휴가는 사람들의 건강을 위해 필수적입니다. 사람들은 휴식을 취해야 합니다. 만약에 휴가 없이 계속 일을 하게 된다면 매우 지치게 될 것입니다. 그래서 저는 휴가 때 최대한 많은 낮잠을 자려고 합니다. 그러면 재충전이 됩니다. 다음으로 휴가는 관계에 있어서도 중요합니다. 사람들은 사랑하는 사람들과 함께 의미 있는 시간을 보내야 합니다. 저는 휴가 몇 달 전부터 오래된 친구들을 만나거나 부모님 댁에 방문할 계획을 세웁니다. 그들과 좋은 관계를 유지하는 것은 저에게 매우 중요합니다. 그리고 휴가는 개인적인 성장으로도 매우 중요합니다. 사람들은 자신의 삶을 되돌아볼 여유 있는 시간이 필요합니다. 저는 미래의 일에 대해 생각해 보기도 하고 몇 가지 계획을 세우기도 합니다. 이것은 시간이 걸리는 일이므로 휴가 마지막 날에 합니다. 다시 한번 저는 휴가가 매우 중요하다고 생각합니다. You would like to invite your friends to your house. Please ask to your family when would be the best. Hi, Mom. It's me, Jane. I was thinking about throwing a party at our place. I am calling you to ask when would be the best to hold a party. There would be 5 of them counting me. I know we have some leftover and frozen pizza in the fridge. That would be good enough. We are going to stay mostly in the living room and play online games together. I guess it will last 2 or 3 hours. I hope you allow me to hang out with the besties at home. Please call me back when you get this. Thank you. Love you. 안녕 엄마, 저 제인이에요. 우리 집에서 파티를 열면 어떨까 생각 중이에요. 파티를 열기에 가장 좋은 시간을 물어보고자 전화했어요. 저를 포함해서 5명이 있을 거예요. 냉장고에 남은 음식이랑 냉동 피자 있는 거 알고 있어요. 그 정도면 충분해요. 저희는 주로 거실에 있으면서 함께 온라인 게임을 할 거예요. 2시간 혹은 3시간 정도 머무를 거예요. 저의 친한 친구들과 저희 집에서 놀 수 있게 허락해 주시길 바래요. 이 메시지 확인하시는 대로 전화 주세요. 감사해요. 사랑해요. There is a dinner party tonight. One of your family members is ill. Call your friend and talk about this situation. Hi, Young Sue. It's me, Jane. Something urgent suddenly came up and I don't think I will be able to come to your party today. I'm really sorry, but all of a sudden, I have a family matter at the last minute. You know that the party was something that I was really looking forward to. I'm so sad. If I get done earlier than expected, I'll come straight to your place. Let me know if I can stop by later after it starts. I'd be happy to. Also, just tell me anything that you need at the party, and I'll stop by the mall and get it for you. Just let me know if I can help you with anything. Once again, I'm sorry to let you know at the last minute. Hopefully, I'll see you soon. Bye. 안녕, 영수, 나 제인이야. 갑자기 급한 일이 생겼고 너희 파티에 못 갈 것 같아.
정말 미안해. 하지만 벼랑간 집안일이 생겼어. 너도 알다시피 파티는 나도 정말 기대하던 것이었는데 너무 안타깝다. 예상보다 일찍 끝나면 너희 집으로 곧장 갈게. 시작하고 난 뒤에 들려도 괜찮은지 알려줘. 기꺼이 그렇게 할게. 또한 파티에서 필요한 것이 있으면 말해. 내가 모레 들려서 내에게 가져다 줄게. 내가 도울 수 있는 것은 무엇인지 알려줘. 다시 한번 갑자기 알리게 되어 미안해. 곧 보자. 안녕. Have you ever canceled any plans to take care of your family? Tell me about your experience. There was a situation similar to this one. My friend and I made a plan to hang out at her place. On the day I was supposed to meet her, a big family matter popped up at the last minute. My dog had become ill overnight and I had to take her to the hospital. So I called my friend right away, told her about the situation, and postponed my visit until the following week. Fortunately, she understood my situation quite well, and I was able to visit her a week later with my healthy, lovely dog. From this experience, I learned that things don't always happen as planned. So, I need to have priorities. Your question brings back memories. Anyways, I'm glad it worked out. 이것과 비슷한 상황이 있었습니다. 제 친구와 저는 그녀의 집에서 놀 계획을 세웠습니다. 그녀를 만나기로 했던 날 큰 집안일이 갑자기 생겼습니다. 저희 강아지가 밤새 아프게 되어 그녀를 병원으로 데리고 가야 했습니다. 그래서 제 친구에게 즉시 전화하여 상황에 대해 이야기하고 저희 방문을 그 다음 주로 미루었습니다. 운 좋게도 그녀는 저의 상황을 꽤 잘 이해해 주었고 저의 건강하고 예쁜 강아지와 그녀의 집에 일주일 뒤에 방문할 수 있었습니다. 이런 경험으로 저는 일이 항상 계획대로 되지 않는다는 것을 배웠습니다. 그래서 우선순위가 있어야만 합니다. 당신의 질문이 그 기억을 되살리네요. 어쨌든 잘 해결되어 기쁩니다.